أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات الله. We have completed our series of discussion about family life in Islam from the perspective of the Qur'an and the Seerah, an example of the Ahle-Bait. And this is actually the blessing of the Azaf, Sayyid al-Shuhada. This is a very unique institution of learning where there is no need to put your name in the admission process. It's an open university, anyone can come. There is no attendance sheet, no homework. And this is unique in its own way. And this is where we have to appreciate that when we talk about Imam Husayn alayhi salam as somebody who guaranteed the survival of the faith, that process is still continuing. These majalis themselves are actually a reflection of that reality. That it is through the Azaf Sayyid al-Shuhada that people in the Shia world, in the largest of gatherings during the entire year, they get together and they learn. They get, they renew their own commitment to Islam. They get re-energized in order to connect themselves to the cause for which Imam Husayn alayhi salam sacrificed everything. In the last 8 majalis, we had this opportunity of discussing this issue from the Islamic perspective. That what does Islam have to say about family life? Especially my focus had been, to look at the examples from the Qur'an and the Seerah of the Ahle-Bait. And we saw that, when it comes to the issue of family life, Allah subhanahu wa ta'ala mentions 3 bases of peace and tranquility in our family life. And that is to do with the issue of time, space, and spouse. And we looked at all these 3 elements, focused on the second and the third one, about what is the family system in Islam, and about the nature of relationship which can bring about peace and tranquility in the marriage and in the family life. Because everything depends on how the members of the family interact with one another. We saw different examples in the last 2 majalis. We emphasized the point that marriage is not an issue by itself. The people who are going through that process have also to think about the future. We have to make sure that the next generation carries on the values and the faith that we have. And we looked at 2 examples. The night before yesterday, the example in the seerah of Hazrat Asma bint Umays, where she, in a very challenging situation, was able to raise her own son, Muhammad bin Abu Bakr, to become one of the foremost and staunch Shias of Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam.
Last night we looked at the example of Hazrat Baneen. She didn't face the similar challenges like Asma bint Umays, but she was able to, raise children like Abbas and the other three brothers, where this character of wafa and loyalty continued through the generations after that. And I gave you the example that even when you look at the era of Ghaybat Sughra, after the wafat of the 11th Imam, when the Abbasid authorities were looking for the survival so that they could kill him, the house which gave shelter to Hazrat Narjis, the mother of our present Imam, was the house of one of the descendants of Abbas bin Ali. Look at the gap in the generation there as far as time is concerned. But there was no generation gap as far as values are concerned. And that is what we have to really learn from these examples. That our family life, the attachment with one another based on Islam of the Ahle-Bait should be such that we are able to inculcate our values, our mazhab, the wila and the wilayat of Ali to our children and the generations to come. Salawat panik para. But tonight, it is Shab Ashur. This is a night dedicated to Imam Husayn alayhi salam. And I would like to focus on Husayn. But again, keeping the theme in mind, I'm going to talk about the house of Husayn and the status of the family of Husayn, so that we are not moving away from our theme, but this is more about the issue of understanding the fazilat of Sayyid al-Shuhada, Husayn bin Ali alayhi salatu wa salam. Salawat. And again, I'll go to the ayat of Qur'an on this issue, especially two examples for tonight. One is the ayat which I have been reciting every night at the end of the khutbah. This is an ayat from Surah Al-Imran, the third surah of the Qur'an, ayat number 33, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about the concept of selection and those whom He has chosen. Inna Allah astafa. Verily, Allah has chosen Adama wa Nuhan. He chose Adam and then Nuh wa ala Ibrahim and the family of Ibrahim wa ala Imran, and He chose the family of Imran alal alameen, compared to all the mankind. And when you look at this ayat, it is important to understand this and how it relates to Imam Husayn alayhi salam. The word istifa, inna Allah astafa, which means verily Allah chose or Allah selected. And that is where you get the name, the title Al-Mustafa, the chosen one, the selected one, as the title of our Prophet. So istifa is the process, Mustafa is the one who was chosen. And here Allah subhanahu wa ta'ala says, inna Allah astafa, verily Allah subhanahu wa ta'ala has chosen. The first name is Adam, because he's talking about the perfect human beings who will be the guide on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala for the mankind. And since humanity started with Adam, his name is there first. Inna Allah astafa Adama. Later on others came, but then the tufan of Nuh came, and mankind basically came to total, almost, total end. Only Nuh and some of the people who were saved on the ark, they were the one where human race continued through them. Therefore, Nuh is known as Adam Isani, the second Adam. And so Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan. So you have the name of Adam first as the first human being, and then you have the name of Nuh. But after the name of Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't mention a particular name. Now He's talking about a family.
This is one example that the theme that I had picked on for this Ashara goes in line with our value system and the concepts of our Aqidah. This is the deen and the mazhab of Ali Muhammad, the family of Muhammad. So after Adam comes the name of Nuh. After Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala now just says, wa ala Ibrahim, the family of Ibrahim. And when you look at the family of Ibrahim, Ibrahim had two sons, Ismail, the older one, Ishaq, the younger one. From Ismail, you have his descendants. The most prominent among them is our Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And of course, his family is there. And from the line of Ishaq, there were many, many prophets among Bani Israel. The most famous among them were Musa alayhi salam and Isa alayhi salam. So actually in this ayat of istifa, the ayat of selection of the perfect human beings, Allah subhanahu wa ta'ala has brought all five Ulul Azm prophets together. And this is where when we look at it, the question comes up when Allah subhanahu wa ta'ala says, Ala Ibrahim, the question is that are all members of Ala Ibrahim part of this selection process and they are chosen ones? Because all those came from the line of Ismail are the Zurriyat of Ibrahim. The entire tribe of Bani Israel, they are the descendants and Zurriyat of Ishaq. They are Zurriyat of Ibrahim through Ishaq. When Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim, does it mean that all the descendants of Ismail and Ishaq are the chosen ones? Just as we hear from Bani Israel. You know, is this the conclusion that you get from this ayat? Definitely not. Although the word is there, the term is Ala Ibrahim, the family of Ibrahim, it doesn't apply to everyone from the descendants of Ibrahim, either from the line of Ismail or Ishaq. You know, I think majority of you here are from Pakistan. There have been times when Pakistan became world, #1 player in cricket match. I don't know, was it 91 when they defeated England? 92, okay, you remember that better. When Pakistan became #1, when you say Pakistan is the champion of cricket, whether 92 or whenever, does it mean that every Pakistani is the best of cricketer? No. It's only the team which represent the country. They got the honor. They got the position. The country takes the pride and honor because of nisbat. But that prize doesn't go to every Pakistani. Otherwise, nothing will be left, actually. It only goes to the team. And so when you say Pakistan is #1, doesn't mean everyone there. Or for example, when there is competition between US and Canada for ice hockey, Canadians, are the winners most of the time. I come from there, so that's my perspective there. Does it mean everyone in Canada knows how to play ice hockey? No. Just the team is the best. And so when Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan, those two individuals are mentioned. But then he says, wa ala Ibrahim, the family of Ibrahim. It doesn't mean everyone from the Zurriyat and descendants of Ibrahim, from Ismail or Ishaq, are among those who have been selected. No. And in order to make that issue clear, Allah subhanahu wa ta'ala then, just as an indication, adds the words, wa ala Imran. Ala Imran is actually a family from the descendants of Ishaq.
They are already part of Al Ibrahim, but Allah subhanahu wa ta'ala in a way is qualifying the term Al Ibrahim, that not everyone from Al Ibrahim is the chosen one. And therefore he adds the term Al Imran. Imran was the name of, either it applies to the name of the father of Musa or the father of Maryam. And so this is where we see that Allah subhanahu wa ta'ala is very clear about it. Even the dua of Prophet Ibrahim alayhi salam, when he was given the status of imamat, he prayed to Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِن ذُرِّيَّتِي, Oh Allah, what about my zurriyat and my descendants? Would they get this imamat and leadership? Allah subhanahu wa ta'ala qualified it. He accepted the dua of Ibrahim, but the answer is there in a qualifying, terms where he says, "La yanalu ahdi dhalimin." My pledge and commitment about leadership will not reach to those who are unjust. So among your descendants, among Al Ibrahim, there will be many who are zalimin, and there are some who are not. And my commitment, my pledge to you that I will continue the leadership among your descendants will only go to those who are not from the Zalimin. Salawat. Then the question comes up, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Al Imran, which is from the list of the Al Ishaq. What about Al Ismail? All these Arabs and Qurayshis, they trace their lineage back to Ismail. Are they all part of this process of istifa? Inna Allah astafa, Allah chose them? No. Once Allah subhanahu wa ta'ala qualified Al Ibrahim with the words Al Imran, this was sufficient for people to realize that even in the other line of Ibrahim, when it comes to the zurriyat of Ismail, not everybody is part of this process of being the chosen ones in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And you had to qualify it. So you have Ibrahim alayhi salam, two sons, Ismail on one hand, Ishaq on the other hand. When it comes to descendants and zurriyat of Ishaq, Allah subhanahu wa ta'ala says, not everyone, but Al Imran. On the other side, Allah doesn't say anything. Aqil ke liye ishara kafi hai. You have to balance it. Allah says, I have qualified this line. You use your aql now. When it comes to the descendants of Ismail, you also have to qualify it. And among the descendants and zurriyat of Ismail, this only applies to the family known as Muhammad and Ali Muhammad. Salawat. The dua of Ibrahim, وَمِن ذُرِّيَّتِي, applies there also, among the descendants of Ismail. Those who are zalimeen, and zulm has different meanings. It is being unjust, it's being sinful, even somebody who commits shirk. If you remember that nasihat of Luqman in the Qur'an, Ya bunayya, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. So when he says, zalimeen will not gain this status of imamat, it applies to those also who were tainted by shirk, whether early days of life or later days of life. And so this is only for a select group from the zurriyat of Ibrahim on both sides of Ishaq and Ismail. And when we look at the line of Ismail, it refers to Muhammad and Ali Muhammad. So, Imam Husayn alayhi salam is a prominent member of this ayat. He is from Al Ibrahim, from the zurriyat of Ibrahim. And on the day of Ashura, Imam used this ayat in a very unusual context. We're talking about family relationships here.
when Ali Akbar was going to the battlefield, we talked about the sentiments and the feelings of Imam Husayn alayhi salam. He allowed him to go. Didn't stop him at all. Didn't hesitate even for a moment. The way he did for everyone, whether they were from the Shuhada of Banu Hashim or the Shuhada of Ashab. When anyone came, even like John, Imam refused first, would not allow them to go. They would insist and then he would give them permission. When it came to his own son, Imam realized this is my personal imtihan, test and trial that I'm going through. And there Imam did not hesitate for a moment. Historians say, "Ista'adhana fa'adhina lahu." Ali Akbar asked permission and Husayn gave the permission. But it didn't mean that he was not grieved. He was not sad. These are one of the few moments on the day of Ashura that Imam actually does badwa. This is when Ali Akbar moves forward on his horse. And that is where Imam looks towards Umar ibn Sa'ad. And he says, "Malaka, what has happened to you, Umar ibn Sa'ad? Qata Allahu rahimak. May Allah sever your ties with your families. وَلَا بَارَكَ لَكَ فِي أَمْرِكَ. And may Allah not bless your issues." He was referring to the governorship of Ray that Umar ibn Sa'ad was looking forward to after, finishing this mission of Karbala. And then he says, he prays to Allah subhanahu wa ta'ala, "Sallata alayka man yudhbihuka ala firashik." And may Allah impose someone on you who will slaughter you on your bed. This is very strong, sentiments coming out. And of course, he had absolute right to do that badwa. Then he says, "Kama qata'ta rahimi," the way you have severed my ties with my family. وَلَمْ تَحْفُظْ قَرَابَةِ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ. And you have not respected my relationship with Rasulullah. And then he says, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. Salawat prandik barak. Husayn is the symbol of that istifa and the process of selection that Allah subhanahu wa ta'ala has done among the zurriyat of Ibrahim through the line of Ismail and Rasulullah. And therefore, when we look at him in Karbala, he is not just one person. He is not just an individual. In Ziyarat-e-Warisa from the sixth Imam, the words that we have, the way we have to know him, that he is the waris of Adam. He is the heir of Adam. He is the waris of Nuh. He is the waris of Ibrahim. He is the waris of Musa and waris of Isa and Muhammad salawatullah alayhim ajma'een. So he comes from this family whom we consider, according to this ayat of Qur'an, to be the chosen family. They are part of this process of istifa done by Allah subhanahu wa ta'ala. But let me go to my theme of, makan and makeen. The elements of peace and tranquility in life. Even if you look at the house of Husayn and the family of Husayn, you will see they are different from other houses and other families. And for this, let me, go to a conceptual, preface before I come to actual connection to Imam Husayn alayhi salam, that when we talk about zaman and makan, time and space, not all times are equal in importance. Not all places are equal in importance as far as Islam is concerned. Thursday night and Friday daytime is more blessed than the other days of the week. Month of Ramadan is a blessed month compared to other months. Even in the month of Ramadan, Laylatul Qadr is more blessed and sacred than other nights of
Ramadan. So when you look at the time factor in Islam, you'll see not all times are equal in importance. Then you look at the issue of space. Not every place is same in importance and sanctity to others. Inside your home, if there is a place where you put your musalla every day there, your musalla, your place of namaz, that spot inside your home is more blessed than other places. One of the impacts of that is that when a person, the Masumin have told us, when a person goes through the agony of death, sakaratul maut, and they are going through difficulty in overcoming that stage, the family are told, there is an advice from the Imams, that take him and place him where he used to do the namaz. So that place is an impact on the person. It will help that person to deal with the agony of death. Then you look at the local masjid of your neighborhood. A masjid is more sacred than your home. Then maybe, in a broader area, there might be a mosque which is known as the Jami Masjid, where people gather for Jummah prayers. That is more important than the neighborhood masjid. Then you look at it on a global level, you will see that there are 4 masajid considered to be the topmost in Islam. You have Masjid-e-Kufa in Kufa, Masjid-e-Aqsa in Jerusalem, Masjid-al-Nabi in Medina, and Masjid-al-Haram in Mecca. So the masjid that we have here is a masjid, and those 4 masajid are also our masajid. But there is difference in the importance. Not every masjid is equal to the other. And this is where we have to understand the different rules and regulations which applies to different kind of masajid. And then I'll take you to the importance of the house of Husayn. If you look at the rulings that we have in fiqh, all the masajid, as far as the issues of taharat and najasat are concerned, are same. Number 1, we are not allowed to make a masjid najis. And if it becomes najis by accident, it is wajib to immediately make it pak. Means if you come inside a masjid for namaz and you see, a spot in the masjid has become najis, it is wajib on you first to do the tahar of that area before you go and do your namaz. Unless your namaz is going to become qaza, so you come to the end of the time. But if you have enough time to do the taharat and also namaz, then it is wajib first to purify that area in the masjid and then do your namaz. So when it comes to the taharat and najasat, the rules of masjid from other places would be different. Similarly, a man or a woman who is in a state of najasat, they are not allowed to go and stay in a masjid. And let me just digress slightly. The purpose is that we, go from here having learned something a little bit more than what we know. Let me ask you a question. Why do the Shia Muslims build Husayniyas and Imam Bargahs besides the masjid? Why don't we, like others, just build masjid? What is the whole purpose? What is the philosophy behind it? We don't think about it. But if you really look at it, you will come to see that when it comes to the issue of masjid, masjid has its own rules and regulations. A masjid is more or less like a sanctuary. And the issue of taharat and najasat comes in. A person in the state of najasat cannot stay inside the masjid. A person who is in the state of kufr, in Shia fiqh, he is not allowed to enter the masjid. So if that is, as far as the rules and regulations about masjid are concerned,
The question is then, how do we convey the message of Imam Husayn alayhi salam to non-Muslims if they are not allowed to enter the masjid? How do we accommodate those segments of our Shia community who might be going through this state of najasat during the days of azah? Do we deny them the azadari of Imam Husayn alayhi salam? Do we deprive them from going through the process of azah or learning the message of Imam Husayn alayhi salam through the majalis? And this is where we come to realize why Shias always build a Husayniyah or a masjid besides a Husayniyah or Imam Baragah besides a masjid. Because all these restrictions which apply to masjid did not apply to Imam Baragah or Husayniyah. If we want to invite non-Muslims to listen to the message of Islam or the message of Karbala, Imam Baragah will be open for them. If those who are in the state of najasat, they still want to come and be part of the azah of Sayyid al-Shuhada in Imam Baragah or Husayniyah, they can still come in. And therefore you will see in most places wherever Shias have settled down, they would have a masjid and then we will have Imam Baragah. And that is the difference basically is that Imam Baragah is Darbar-e-Aam and the masjid is Darbar-e-Khas. This is open for everyone. Whatever state that Shia or a Muslim would be in, whether they are kafir or mushrik, doesn't matter. These doors of the Imam Baragah and the Husayniyas would be open to them. Only after they graduate from this process and accept the message of Imam Husayn alayhi salam, they will have the right to enter into the masjid. Salawat pढ़ने एक बार. And another major difference between Imam Baragahs and masajid is that a masjid is a masjid forever. The reason why you see that Shia communities, whenever they migrate to a foreign land, they do not immediately start building masajid is because of this. Only after passage of time, when they become sure that this is our watan, our children are not going to go back, this is where then you start thinking about building a masjid. Because once you build a masjid, it is masjid forever. But if you have a center or Imam Baragah or a Husayniyah, you can always, demolish that, change it, move somewhere else, because those rules do not apply there. But when it comes to a masjid, when it's built, it doesn't belong to anyone but Allah subhanahu wa ta'ala. And what belongs to Him cannot be sold or its purpose cannot be changed at all. Salawat pढ़ने एक बार. Even in this center that we are sitting in, you have the same, concept. You have the masjid over there, you have the Imam Bara over here. And then different facilities, classrooms and, meeting halls, seminar rooms or whatever. And the same concept that because of the restrictions we have, because masjid is kind of a sanctuary, not open for everyone. And this is where we have to realize that, when we talk about the concept of masjid and Imam Baragah, in a way, even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he migrated from Mecca to Medina, one of the first things he does is that there should be a space where people can gather together. So Masjid-e-Nabi was built first. Immediately after building the masjid, what is the next task? And this is what we have to think about it. MashaAllah, you have a beautiful building here. But what do you do next?
The next is actually the process of building a community. Erecting, walls and bricks and roof, this is very easy. But building a community is not that easy. One of the first things Rasulullah does after building the masjid was the process of ukhuwat and biradari. He created this brotherhood between Muhajirin and Ansar. And so that is the direction that we have to move. We have to make this place a living place. Not only a place of ibadat, but a place where you foster this sense of brotherhood in the community, where you can start providing services to the members of the community from such a place. And of course, all these things doesn't happen that easily. You already heard the announcement. And I'll just put in one word there, that this is indeed a very noble cause. And a masjid is a masjid forever. You are doing that. This is actually a symbol of permanency of the Shia community in North America. Let the rest of the society know we are here to stay. Once we start building masjid, we are here to stay. Don't say go back home. Just as your ancestors came, our generation before, one generation back came. But our children are as American as yours. They don't know any other watan. And so we have to strengthen these institutions, where it becomes the focal point where the community gets together, and whenever issues come up, the first place of solution that they think about would be your center, for example. And for that, you have to contribute in whatever ways that you can. It's not an issue of how much you are giving. It is the sense of being part of this historical process of the growth and establishment of Shia community in North America. Salawat padne ek baar. Salawat padne ek baar. Let's go back to the issue of the importance of masjid. A masjid, a person who is in a state of najasat, he cannot stay inside the masjid. However, there is some flexibility. If they want to go and pick up something from inside the masjid, or they have been given a task, go and put this inside the masjid. So to put or take out something from the masjid, if they go from one gate of the masjid and then exit from the other, so to pass through would be allowed for a person in the state of najasat in the masjid. But to go and stay inside the masjid is haram for them. And this is, as far as the rulings of the masajid are concerned. If you look at Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala talks about it. وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ صَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. When we talk about Abir Sabil, means once a person who just passes through, goes from one door and comes out from the other. In the process, they can put whatever they are supposed to put or take whatever they want to take from the masjid. But this flexibility about masjid, that a person in the state of najasat can still go from one door and exit from the other, applies to all masajid except two masajid. One is Masjid-e-Ali Haram in Mecca, and the other is Masjid-e-Nabi. There, even this issue of going from one gate and coming out from another in the state of najasat is forbidden. Because Masjid-e-Ali Haram and the Masjid-e-Nabi, their status are above all other masajid all around the world. Salawat padne ek baar. When Rasulullah migrated from Mecca to Medina, as I said earlier, he built the masjid. And some of the muhajirin from the companions and the relatives who also had migrated to Medina, when Rasulullah built his house,
They also built their house in the same line. And the door of all of them was opening into the sahan of the masjid. So when they leave their house, actually first go into the masjid, and then from the masjid they are going outside. But when the rules came about the hurmat of Masjid al-Haram and Masjid al-Nabi, when things changed, Rasulullah made a public announcement that all the doors of the individuals opening into the Masjid al-Nabi has to be closed and sealed, except my own door and the door of Ali and Fatima salawatullah alayhi. Even the uncle of the Prophet, Abbas, had a house with the door opening inside the masjid. When he heard all the doors have been closed, except that of Rasulullah and Ali and Fatima, even he comes to Rasulullah. He says, I'm your uncle. Yes, I don't have a problem with you keeping your door open. What about my nephew? I'm your uncle. And Rasulullah said, well, I can't do anything. People started spreading rumors about this whole issue. And what I have here is from Imam Ahmad bin Hanbal and Imam Nisai and many other sources from Ahl-Sunnah wal Jama'ah. And the narration is from Zayd bin Arqam, where he says that some of the Sahaba had their houses opening inside the masjid. And then the day came, Suddu hadhihi al-abwab illa babu Ali. All the doors were closed except the door of Rasul and Ali. فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ النَّاسِ. People started talking about it. And Rasulullah heard about it. There are this, words going around against Rasulullah on this issue. So he gathered the Muslims in the masjid, went on the masjid, on the minbar, praised Allah subhanahu wa ta'ala, and then he says, أَمَّا بَعْدْ فَإِنِّي أَمَرْتُ بِصَدِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابِ عَلِي. I am the one who ordered all the doors to be sealed and closed except the door of Ali. وَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ. And among you people started, rumors. وَإِنِّي وَاللَّهِ. By Allah, مَا سَدَدْتُ شَيْئًا وَلَا فَتَحْتُهُ. I have not closed any doors and I have not opened any doors. وَلَكِنِّي أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَّبَعْتُهُ. I was only commanded by him and I just followed his command. Salawat padhne ek baar aur. In another narration, Rasulullah then recited that ayat from Surah An-Najm. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Whatever he says is not from his own, personal desires. It is based on the wahi and inspiration and revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. Another narration that we have from Sa'ad bin Abi Waqqas. It's interesting. This fellow is the father of Amr ibn Sa'ad. And he says, Amara Rasulullah bisaddi al-abwab al-shari'a fil masjid. Rasulullah ordered all the doors opening inside the masjid to be closed. وَتَرَكَ بَابُ عَلِي. But he left the door of Ali. فَقَالُوا. And people started saying things. Ya Rasulullah, sadatta abwabana kullaha illa bab Ali. That, oh Rasulullah, you closed all our doors except the door of Ali. فقال. And Rasulullah said, Ma ana sadattu abwabakum. I didn't close your doors. وَلَكِنَّ اللَّهُ صَدَّهَا. It is Allah subhanahu wa ta'ala who has closed your doors. Salawat padhne ek baar aur. Remember, all the masajid of the world have an importance. They are sanctuaries, they are sacred areas. A person in the state of najasat is not allowed to stay there.
In other masajid you can go through, but in Masjid-e-Ali you are not even allowed to go through it. And when this order came in, Rasulullah closed all the doors, except the door of Ali and Fatima. There are certain rules that apply to us. But when it comes to Ali Muhammad, the Ma'soomeen, the rules are different for them. Don't consider them like us in that way. And which was that house which had the door opening inside the masjid, where others, their doors were totally closed? This is the house of Ali and Fatima. This is the house where Husayn bin Ali was born. This is the house where Husayn ibn Ali was raised. So even when we talk about the Makan, the house of Husayn, this is a very sacred area. Makan and Makin, both of them are on the level of sanctity, purity, and sacredness. The level of purity that they have on both levels is completely different. This is a very different dimension of looking at the fazilat of Ali Muhammad, especially Ali and Fatima and their children Hassan and Husayn alayhi salatu wasalam. Imam Bayhaqi, a Sunni scholar, in his Sunan, he says actually Rasulullah gave the names of the individuals who have been exempted from this ruling. He mentioned his own name, the name of Ali, name of Fatima, name of Hassan and Husayn, with the remarks where he says, أَلَا قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ لَا تُضِلُّوا, that I have very clearly given you the names of those who are exempted from this prohibition so that you do not be confused. So he specifically mentions Ali and Fatima and Hassan and Husayn alayhim salatu wasalam. Salawat alaykum. Another very famous scholar from Hanafi school of thought of the 3rd century, and he has a very famous book known as Ahkam al-Qur'an, where he deals with the ayat of Qur'an, dealing with fiqh and jurisprudence. And on this issue, about the rulings about masajid, especially this event of Masjid-e-Ali, he says, إنما تطهير مسجد رسول الله لعلي وفاطمة وابنيهما نتيجة آية التطهير. He says the reason why Ali and Fatima and their sons have been exempted from this issue of najasat is because of the conclusion of ayat of tathir. فَمَنْ طَحَّرَهُ الْجَلِيلُ فَهُوَ طَاهِرٌ مُطَحَّرٌ. Whoever is purified or kept purified by Allah subhanahu wa ta'ala, he is totally pure. يَحِلُّ كُلَّ مَوْضِعِ قُدْسٍ وَكَرَامَةٍ وَشَرَفٍ وَعِزٍ. And every area in the world, which is the area of sanctity and honor and sharaf and greatness, is allowed for them in whatever state they would be. Salawat. So Ayat Tathir was the announcement of the Taharat of Ahle-Bait. And the event of closing the doors inside Masjid-e-Ali and keeping it open for Ali and Fatima and Hassan and Husayn was implementation of Ayat Tathir. And this is where we understand the greatness of this house and the members of this holy house. Salawat. आज हमने जुमा के खुतबे में किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी मुख्तलिफ मकामात की हुर्मत का। हुर्मत से मुराद उनकी सैंक्टिटी और उनकी अहमियत। और एक रवायत हमने पेश की थी कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में था कि आजकल जो पाकिस्तान में शिया कुशी हो रही है, कलेमा पढ़ने वालों को कत्ल किया जा रहा है, ये उन लोगों से हो रहा है कि जो इस्लाम के बेसिक्स से भी वाकिफ़ नहीं है। इसलिए कि रसूल इस्लाम जब हज के लिए गए थे
تو کعبے کی حرمت کو آپ ذہن میں رکھیں. روزانہ نماز پڑھتے ہیں اسی ڈائریکشن میں ہم. شیعہ فقہ میں اگر شیعہ سلوٹرر ہے جانور کا، انسانوں کا ہم نہیں ہوتے ہیں، وہ طالبانی ہوتے ہیں صرف. ہمارے یہاں جو ذبح کے مسائل ہیں جانور کے، اس میں شیعہ فقہ میں ایک کنڈیشن ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے چہرے اور اس کی بیلی کو قبلہ رخ رہنا چاہیے. اور جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں اس میں بھی جسم کو اس طرح سے رکھا جائے، اس پہلو پہ رکھا جائے کہ وہ قبلہ رو ہو اس کا چہرہ. تو ہمارے روزانہ کی نماز میں کعبہ ہمارے لیے محترم ہے، ہمارے ذبح کے مسائل میں کعبہ محترم ہے، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کعبہ جو ہے بہت ہی محترم ہے. رسول اسلام حج میں کعبہ سے کہتے ہیں کہ اے کعبہ، تجھ سے بڑھ کے اللہ کی نظر میں کوئی اور عظیم جگہ نہیں ہے مقام کے حیثیت سے، حرمت کے اعتبار سے. لیکن پھر رسول اسلام کعبہ سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اے کعبہ تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. اب اس زاویے میں آپ دیکھیں آل محمد کی حرمت کو، آئے تطہیر کو آپ نے دیکھا. خداوند عالم نے جب ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا ہے دیوار کعبہ کی تعمیر کے لیے، تو اس میں حکم ہو رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا ان طہر بیتی. جب میرے گھر کی بات ہوتی ہے، میرے بیت کی بات ہوئی، میرے بیت کی تطہیر کی بات ہوئی، تو ہم نے یہ ذمہ داری ابراہیم اور اسماعیل کو سونپی. لیکن جب اہل بیت کی تطہیر کی بات ہوئی تو خداوند عالم نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا. انما یرید اللہ، خداوند عالم کا ارادہ ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کے رجس کو تم سے دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھنے ایک بار. کعبے کی حرمت اپنی جگہ ہے، کعبے کی تطہیر میں ابراہیم اور اسماعیل سے کام چل جائے گا. لیکن جب محمد آل محمد کی تطہیر کی بات ہوتی ہے، اس ذمے کو خداوند عالم اپنے اوپر لیتا ہے. اور خدا جب ارادہ کرے، انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا. ارادہ کرنے والا وہ ہے، مرید اللہ ہے، مراد عصمت آل محمد ہے. ارادہ اگر اس کا ہو تو اس کے ارادے میں کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے. سورہ یاسین کی جو آخری آیات ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ خداوند عالم کے معاملات وہ ہیں کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتی ہے. اس آیت میں بھی ذرا تأمل کی بات ہے. اس میں خداوند عالم نے ہمارے عقل اور ذہنیت اور ذہن کی ظرفیت کو دیکھا ہے، محدودیت کو دیکھتے ہوئے ذرا آہستہ آہستہ بات کی ہے. اذا اراد شیئا، جب خدا ارادہ کرتا ہے، نمبر 1 فرسٹ اسٹیپ، ان یقول لہ کن. سیکنڈ اسٹیپ پھر وہ کہتا ہے کن، تو نمبر 3 ہے فیکون، تو وہ جو ارادہ ہے وہ ہو جاتا ہے. 3 سٹیجز بتائے ہیں، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ خداوند عالم ان 3 سٹیجز سے نہیں گزرتا ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. یہ کن کی بات یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے. تھوڑا ہمارے ذہن کو دھچکا نہ لگے، آہستہ آہستہ بات کر رہا ہے. پہلے ارادہ کیا، پھر اس نے کن کہا، تو پھر وہ بات ہو گئی. یہ جو تدریجی مراحل ہیں یہ صرف عقلی طور پہ ہیں، ورنہ حقیقتاً یہ ہے کہ خداوند عالم کا خود ارادہ ہی کافی ہے
اس عمل یا اور حقیقت کو وجود میں آنے کے لیے. صلوات پڑھنے ایک بار. ایک اور آیت پہ ہم ختم کرنا چاہیں گے کہ حسین کا گھر کتنا مقدس گھر تھا. سورہ نور، جس میں خداوند عالم نے اپنے نور کا ذکر کیا ہے. نور اللہ نور السماوات والارض. اس پورے نور کی تشریح کے بعد والی جو آیت ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. کہ یہ نور الہی جس کا ذکر پہلی والی آیت میں گزرا ہے، یہ نور در حقیقت ان گھروں میں ہے. اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں وہ نور ہے کہ جہاں خداوند عالم نے ان گھروں کے رفعت کی اجازت دی ہے. ان ترفع، بلندی کی بات ہو رہی ہے. اب آپ دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں، ظاہری بلندی اور معنوی بلندی. یعنی اس گھر کو محفوظ رکھنا، اس گھر کو تاریخی آثار کے لحاظ سے اس کو اور بلند کرنا، یہ آیت کے مطابق بالکل جائز ہوگا. یہ تو وہابی پتہ نہیں قرآن کس طرح سے پڑھتے ہیں یہ نہیں معلوم ہے. جتنے آثار ہیں رسول اللہ کے سب کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. یا یہ آپ معنوی معنوں میں دیکھیں، ان ترفع، اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان گھروں کو معنوی اعتبار سے رفعت اور بلندی دی جائے. اور اس کا ایک اثر یہی ہے کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھل سکتا ہے، دوسروں کے گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہ وہ گھر ہے یذکر فیہا، ان گھروں میں خداوند عالم کے نام کی تسبیح ہوتی ہے صبح اور شام. جب یہ آیت نازل ہوئی، انس بن مالک بہت ہی مشہور راوی ہیں، صحابی ہیں رسول کے، فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا رسول اللہ سے کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ تو رسول نے پہلے جو جواب دیا، کہا کہ اس سے مراد بیوت الانبیاء ہے. ہر نبی کا گھر اس آیت میں شامل ہے کہ جو اس لائق ہے کہ اس میں رفعت اور بلندی ہو، اور اس میں صبح شام جو ہے تسبیح الہی ہوتی ہے. لیکن وہاں پھر فقام ابو بکر، وہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کچھ معرفت تھی. سوال دیکھیں، یا رسول اللہ ھذا البیت منہا لبیت علی و فاطمہ. رسول اللہ اس آیت کی تشریح میں آپ نے سائل کے جواب میں کہا ہے کہ اس سے مراد، ان گھروں سے مراد بیوت الانبیاء ہے. اب یہ خود سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا یہ گھر جو علی اور فاطمہ کا گھر ہے یہ بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ رسول اسلام جواب دیتے ہیں من افاضلھا، نہ صرف یہ کہ علی اور فاطمہ کا گھر اس آیت میں شامل ہے بلکہ ان گھروں میں سے افضل ترین گھرانہ ہے. صلوات پڑھنے پر حسین کا وجود سراپا مقدس وجود ہے. حسین گھر، جس گھر میں پیدا ہوئے وہ مقدس مقام ہے. وہ گھر جس میں وہ بڑے ہوئے ہیں وہ بھی بہت ہی بلند اور بہت ہی رفعت کا گھر ہے وہ. اور امام سے اگر پوچھا جائے کہ مولا خداوند عالم نے کہا ہے کہ گھر سے بھی سکون ملتا ہے، مکان سے بھی سکون ملتا ہے، مکین سے بھی سکون ملتا ہے. ہم اپنے اس تھیم کو جاری رکھنا چاہیں گے مصائب میں بھی، کہ اگر حسین سے پوچھا جائے کہ مولا وہ کون سا گھر ہے جس میں آپ کو سکون ملتا ہے، مقام مکین کے نقطہ نظر سے،
تو حسین کا جواب آپ کو ان دو شعر میں ملے گا جہاں فرماتے ہیں لعمرک اننی لاحب دارا، تیری جان کی قسم مجھے وہ گھر پسند ہے، تکون بہا سکینہ والرباب، مجھے وہ گھر پسند ہے کہ جس میں سکینہ ہوں اور رباب ہوں، احبہما وابذل جل مالی، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور دنیا کا سب کچھ ان کے لیے فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، ولیس لعاتب عندی عتاب، اور کسی کو مجھ پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو حسین کے پاس وہ مکان بھی تھا جہاں سکون ملے، اور وہ فیملی بھی تھی مکین جن کے ذریعے سکون ملے۔ یہ تو حسن اتفاق ہے کہ سکینہ کا نام ہی سکون کے باعث ہے۔ سکینہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے سکون حاصل کرے انسان۔ جناب رباب جتنا قریب تھی امام حسین علیہ السلام سے، نہ صرف خوشیوں کے دور میں شریک رہیں بلکہ مصائب و آلام میں بھی شریک رہیں۔ ان کا کردار کربلا میں اتنا اہم ہے کہ اگر واقعات کربلا میں حسین کے معصومیت اور بے گناہی کا ثبوت چاہیے تو وہ رباب کے 6 ماہے کی شہادت میں ملے گا۔ جتنے شہادتیں ہوئی ہیں اس دن سب اپنے جگہ پہ محترم ہیں، لیکن علی اصغر کی شہادت در حقیقت دلیل ہے حسین کی بے گناہی کی۔ وہ وقت بھی آیا عاشور کے دن کہ امام بالکل یک و تنہا تھے، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ استغاثہ کی آواز بلند کرتے ہیں۔ شہداء کی لاشوں کی طرف دیکھا ہے، کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں، بلکہ اس شہید کو بھی یاد کیا ہے جو کوفہ میں شہید ہوئے ہیں۔ اے مسلم بن عقیل تم کہاں ہو؟ حان بن عروہ تم کہاں ہو؟ حبیب ابن مظاہر تم کہاں ہو؟ اپنے جوانوں کو یاد کیا ہے کہ ہمارے اہل حرم کی حفاظت کون کرے گا؟ اور اس کے بعد وہ آواز بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کر سکے، کوئی ہے جو ہمارے اس فریاد کو پہنچ سکے۔ فکر حسین کو اپنی نہیں تھی، فکر اہل حرم کی تھی، کوئی ہے جو انہیں مدینہ لے جا سکے سلامتی کے ساتھ۔ لیکن کوئی جواب نہ ملا، جواب ملا تو اہل حرم کے رونے کی آواز تھی۔ حسین مقتل سے آتے ہیں خیموں کی طرف، جناب ام کلثوم سے پوچھتے ہیں کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت ام کلثوم نے کہا کہ آپ کی آواز جب بلند ہوئی تو ششماہے نے اپنے کو اس جھولے سے گرا دیا تھا۔ وہ جواب تھا علی اکبر کا نصرت استغاثہ کی بنیاد پر۔ امام کہتے ہیں اس کو لے کے آؤ، ہم کو پانی کا سبیل کریں گے۔ عزاداران حسین جناب رباب نے جب دیا ہوگا اصغر کو حسین کے ہاتھوں میں، کتنی امیدوں کے ساتھ دیا ہوگا، اس لیے کہ ابھی تک جو بھی گیا ہے مقتل کی طرف اپنے قدموں سے گیا ہے۔ اس قابل تھا کہ اپنے ہاتھ میں نیزہ یا تلوار اٹھا سکے، لیکن اب تو وہ جا رہا ہے جو ششماہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، اس کے بارے میں رباب سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اصغر کو لے کے جاتے ہیں اور دشمن کے سامنے جب پیش کرتے ہیں، جملہ وہی تھا، حسین اپنے ششماہے کے لیے پانی کے لیے جب سوال کرتے ہیں اتنا انکساری سے کام لیا ہے۔ کہتے ہیں اگر ہم قصوروار ہیں، اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے، اگر ہم نے تمہارے حق کو ضائع کیا ہے تو بدلہ مجھ سے لو۔
قصور میرا ہوگا اس چشمائے کا کیا قصور ہے، 3 دن کے پیاس کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ عزاداران حسین، جب حسین نے دیکھا کہ کوئی جواب نہ ملا، جبکہ قوم اشقیاء میں جو صاحب اولاد تھے ان پر بہرحال اثر ہوا ہے، آخر میں حسین کہتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو آؤ ہم اصغر کو زمین کربلا پر لٹا دیتے ہیں، تم آ کے اپنے ہاتھ سے اسے سیراب کر دو۔ لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ قوم پر جو اثر ہو رہا تھا اس اثر کو دیکھتے ہوئے عمر بن سعد ملعون نے حکم دیا حرملہ کو، اقطع کلام الحسین۔ عجیب جملہ ہے یہ، وجود علی اصغر دشمن کے سامنے حسین کا کلام بن چکا تھا، الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، یہ معصومیت حسین کی دلیل تھی، بے گناہی حسین کی دلیل ان کے ہاتھوں میں تھی۔ حسین نے اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، بس اتنے دیر میں اس ملعون نے اپنی کمان میں 3 پھل کا وہ تیر لگایا ہے اور نشانہ بناتا ہے جناب علی اصغر کو۔ خود روایت جو امام عصر کی زیارت جو ہے کربلا کے سلسلے میں، اس کے فقرے یہی ہے کہ وہ تیر چلا ہے اور کان سے کان تک اس نے چھید دیا، بالکل اصغر کو ذبح کر دیتے ہیں۔ وہ تیر آ کے پیوست ہوتا ہے مولا کے بازو میں، امام نے تلوار کو اس تیر کو نکال کے پھینک دیا، خون کو اپنے ہاتھ میں جمع کرتے ہیں اور آخر میں اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، کہتے ہیں خدا بندہ قیامت کے دن اسی معصوم کے خون کے ساتھ تیری بارگاہ میں شکایت لے کے آئیں گے۔ عزاداران حسین، اصغر تو شہید ہو چکے، لیکن حسین کے لیے عاشور کے دن جو سب سے مشکل مرحلہ تھا وہ اس کے بعد والا مرحلہ تھا۔ امام اصغر کے لاشے کو ہاتھ میں لیے ہوئے خیموں کے قریب جاتے ہیں، لیکن رباب کو یاد کر کے حسین کی ہمت نہ ہوئی کہ ششمائے کو اس حالت میں اندر لے جائے۔ دوبارہ مقتل کی طرف جاتے ہیں۔ حسین اپنے صحیح کو مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے، اس صحیح کو پورا کرتے ہیں خیمے گاہ اور مقتل کے درمیان 7 مرتبہ گئے ہیں اور آئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر شیخ عباس قمی کی روایت ملتی ہے کہ آسمان سے ایک آواز آئی، ادعہ فی التراب یا حسین، اے حسین اصغر کو ضمیر کربلا میں دفن کر دو، ان لہ مرضعا فی الجنہ، ہم نے جنت میں ایک دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا ہے۔ عزاداران حسین، عاشور کے مصائب میں کبھی بھی آسمان سے آواز نہ آئی، لگتا یہی ہے کہ فاطمہ نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد دعا کی ہوگی، خداوندہ رباب برداشت نہ کر سکے گی، حسین کو حکم بھیج دو کہ اصغر کو رباب کے سامنے نہ لے جائے، ضمیر کربلا میں دفن کر دے۔ مولا گھوڑے سے اترتے ہیں اور اصغر کو زمین پر رکھا، ایک ننھی سی قبر کھودتے ہیں اور اس کے بعد اصغر کو لٹایا ہے۔ عزاداران حسین، جتنے صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں ششماہ بچے کو جب آپ اٹھاتے ہیں اس کا جسم بڑا نرم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں حسین نے کس طرح سے کربلا کی گرم ریت کو اس نرم لاش میں دفن کیا ہے۔ اٹھنے کے بعد حسین خیمے کے باہر جاتے ہیں، سکینہ نے بابا کو دیکھا اور ہاتھ میں بابا کا ہاتھ پکڑا
پڑا۔ خیمے میں جب آئے ہیں جناب رباب سامنے آتی ہے اور کہتی ہیں مولا میرے اصغر کو میرے حوالے کرے۔ حسین کوئی جواب نہ دے سکے، بس تیر کے نشان کو جو بازو میں لگا تھا وہ دکھاتے ہیں۔ رباب کے زبان پر صرف ایک جملہ آتا ہے، یا علی امثلک یذبح فی کربلا، اے علی اصغر کیا تجھ جیسا ننھا بچہ بھی کربلا میں ذبح ہو جاتا۔ ماتم حسین۔